ama şu an bağlantı. Evet. Bu arada ben bir ekran paylaşayım. Açılış sende hocam. Hoş geldiniz, beş gittiniz. Sözü bana paslarsın sonra. Sonrası bende. Yayındayız.
İyi akşamlar değerli GamFed gönüllüleri. Bu özel etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz GamFed kurucularından olan Toby Beresford. Akışta olduğumuz keyifli bir etkinlik diliyorum. Güzel bir akşam diliyorum ve sözü Sayın Ercan Altı Yılmaz'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese hoş geldin diyorum. Öncelikle sesim geliyor mu? Geliyor değil mi? Süper. İyi akşamlar değerli GamFed. Çok teşekkür ederim Merve açılış için ve tüm eğitim ekibimiz. Çok keyifli bir akşam. Valla şakası yok. Aylardır düşündüğümüz akşam. Yani benim şahsen. Şimdi tekrardan bir baktım böyle elime de aldım kitabı. Hakikaten Sonsuz Oyunlaştırma, Infinite Gamification'ın yazarı şu an Toby. Tabii ki bizim şu an konuştuklarımızdan bir şey anlamıyor ama heyecanla bakıyor. Bizde olduğu için çok mutluyuz. Ben fiziyken de kendisiyle hem Brighton'da hem de farklı platformlarda tanışma şansı buldum. İngiltere'de oyunlaştırma ile ilgili devlet kurumlarıyla da dahil ki tecrübelerini burada da paylaşmış. O şeyi hatırlıyorsunuzdur. Kahvesini bıraktıran, yani öğle molasında kahvesini bıraktıran güvenlik elemanı var. Kitabı okuyanlar için söylüyorum. O bir gerçek proje. Ben daha bizim devlet kurumumuzda onlar kahve demiş ama o çayını bıraktıracak oyunlaştırma yapabildik mi bilmiyorum. Bu akşam biraz onları konuşacağız. İnsanlarımız hakikaten oyunu seviyor ama işte bir oyun oynamak oyunlaştırmadan geçiyor. Bu anlamda bugün de biraz sonsuz oyunlaştırmadan bahsedeceğiz. Ve bu kitap sevgili Elma Yayıncılık'tan çıktı. Elma Yayıncılığa da çok teşekkür ediyoruz bu kitaba verdiği destekten dolayı sonsuz oyunlaştırmaya. Tamamıyla liderlere yönelik. O yüzden de ben hani şeyi de göstermek isterim. Elma Yayıncılığın liderlik ve yönetim serisinden çıkan bir kitap. Oyunlaştırma temel olarak bildiğinizi varsayıp direkt bir takım yönetirken, bir performans sisteminden sorumluyken aslında total deneyimi nasıl oyunlaştıracağınızla ilgili müthiş bir kitap. Ben biraz kitaptan da paylaşımlar yapacağım ama bu kitabı sevgili GamFed gönülleri İrem Yıldız ve Gülşen Yıldırım hocamızla beraber çevirisini yaptık. Onlar da bu akşam bizim aramızda ve yakın zamanda da bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Aslında farklı kitapları da bu şekilde Türkçemize kazandıracağız. Önemli bir konu. Bana bazıları şey demişti zamanla, niye hocam işte hep yabancı isimler kullanıyorsun, yabancı atıflar yapıyorsun, işte SAPS modeli diyorsun, Gabe Zickerman diyorsun, işte oyuncu tipleri diyorsun, Andrzej Warszawski diyorsun, işte duygular diyorsun, Octalysis diyorsun, Yukai Choi diyorsun. Arkadaşlar bunları dilimize kazandırmazsak oyunlaştırma yapamayız. Bunlar bizim dünyada çünkü takip ettiğimiz önemli trendler. Yabancı hayranlığından değil, bir şekilde bu teorileri Türkçe öz dilimize kazandırıp bunları konuşmamız gerekiyor. Bu anlamda bence bu kitapta Türkçemize GamFed olarak yaptığımız en önemli katkılardan bir tanesi. Türkçe dilimizdeki yönetim ve liderlik mantığındaki ilk oyunlaştırma kitabı. Ben 3 kitap yazdım. Hiçbiri yönetim seviyesinde anlatmıyor. Hepsi giriş seviyesinde anlatıyor. Bu anlamda da bu kitaba %100 destek oluyorum. Ve Toby aramızda. Toby birazdan bir sunum yapacak. Öncelikle bu sunum için de sizlere hani Türkçe altyazısını YouTube'dan sonra ekleyeceğiz yine GamFed gönüllüleriyle ilgili. Birkaç tane şeyimiz var, onları da söylemek istiyorum. Her şeyden önce herkese bu mübarek akşama da denk gelmesi güzel olmuş. Gönlümüz ne derler, kalbimiz temizmiş sevgili Merve ve İç Eğitim ekibi. Hayırlı kandiller diliyorum. Kandil akşamında da böyle bir konuyla beraber olmamız benim için çok kıymetli açıkçası. Bu seansa dediğim gibi sevgili Gülşen Hocama şimdi söz vereceğim. GamFed gönüllüleri aslında bu kitabı çevirdi ve Türkçemizde dediğim gibi buradaki örnekleri lokalize de ettik. Oyunlaştırma kitabını çevirmek de çok zor iş. Çünkü benim kitaplarda ben çeviri döneminde Mesra'yı falan hatırlıyorum ilk kitaplarda. Canımız çıkıyordu yani. Profesyonel çeviri yaptırdık. Hatta çöpe attık. Çünkü çok literatüre hakim olmak gerekiyor bu çeviri konularında. O anlamda Gülşen Hocam ve İrem Hocam bence muazzam bir iş çıkardılar. Ve bu işi de zaten devam ettireceğiz inşallah. Nireyel'in şimdi bir kitabını düşünüyoruz. Yine Elma Yayıncılık'tan ikinci kitabını Türkçe çevir kazandırmayı. O anlamda da bizi dinleyen arkadaşlar seans sonunda saat 21.30'da Toby seansına başlayacak. Yani 9.30'da. İngilizce bir seans olacak. Ondan sonra yarım saatlik bir seans sonunda da soru cevap yapacağız. Bana, Toby'ye, GamFed'e sormak istediklerini sorabilirsiniz. Gerçekten iyi sorulara. Hani hocam hava yağmurlu bu kitap okunur mu gibi sorulara değil de gerçekten sonsuz oyunlaştırma ile ilgili güzel sorulara da 3 tane kitap hediyemiz olacak.
YouTube'dan soruları alabileceğiz. Orada Merve'den destek isteyeceğiz. Merve o soruları okuyup bize İngilizce, Toby'ye, gerekiyorsa Türkçe bana soracak. Diyerekten yeteri kadar bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Dediğim gibi ben de küçük bir paylaşım yapacağım ama önce Gülşen Hocama bir sözü vermek istiyorum. Sevgili Gülşen Hocam, GamFed gönüllüsü olarak bu kitabın çevirisinde yer aldınız. Allah razı olsun diyeyim. Sağ olun hocam. Buyurun size sözü vereyim. Nasıl bir macera oldu? Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Öncelikle çok heyecanlıyım. Hani hep derler ya böyle yazarlar ilk bebeğimdi, ilk çocuğumdu diye. O yüzden benim de çeviri yaptığım ilk kitap olduğu için böyle çok heyecanlıyım. O yüzden sürçülisan edersem affola diyorum şimdi ben. Öncelikle kendimden bahsedeceğim. Sonra GamFed serüveninden ve daha sonrasında Sonsuz Oyunlaştırma kitabına nasıl çeviriye başladık ondan bahsetmek istiyorum. Ben 2009 Hacettepe Matematik mezunuyum. Daha sonrasında 2011'de Bilkent'te matematik öğretmenliği yüksek lisansımı yaptım. Şu anda da ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Atatürk'ün yeni nesil sizin eseriniz olacaktır ve eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınızla orantılı bulacaktır söylemiyle mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Kendimi hayat boyu öğrenen olarak nitelendirebilirim. Oyunlaştırma ile de pandemi döneminde karşılaştım açıkçası. Çünkü online eğitime geçmemizle birlikte araştırmaya başladım. Acaba öğrencilerin motivasyonunu nasıl daha zinde tutabilirim? Nasıl bu motivasyon düşüklüğünü yükseltebilirim diye yaparken oyunlaştırma ile karşılaştım. Öncelikle Coursera'dan 6 hafta süren bir Kevin Warbach'ın meşhur olan bir sertifikalı eğitimi var, onu aldım. Daha sonrasında tam böyle araştırırken GamFed Türkiye'nin Instagram'da gönüllü alımı ilanını gördüm ve hemen başvurdum. Dedim ki bir yerden başlamak gerekiyor artık. Ben de kendi konfor alanımı dışına çıktım diyebilirim açıkçası. Sonrasında da Haziran 2020'den itibaren de GamFed Türkiye'de gönüllü olarak bulunuyorum. Şu an içinde GamFed Türkiye'nin içinde birçok ekip var aslında. Ve hepimiz çalışan insanlarız. Yani sadece gönüllü olduk, burada yapıyoruz, işimiz yok değil. Aslında hepimiz çalışıyoruz, çok yoğunuz. Ve bir yerden mum yakmaya çalışıyoruz açıkçası. Karanlığa küfretmiyoruz, bir yerlerden mum yakmaya çalışıyoruz. Birçok kulübümüz var. Ben de bunların içinde tasarım ekibinde bulunuyorum. Bazı oyunlaştırma uygulamaların test ekiplerinde bulunuyorum. Ve kitap çeviri ekibinde bulunuyorum. Bu zaman içinde GamFed Türkiye'ye katıldıktan sonra Boğaziçi'nde Altı Hoca'nın eğitiminden yararlandım. Eğitim için gücümün yettiği miktarda zaman ve bütçe ayırmaya çalışıyorum açıkçası. Bu kitaba ise Sonsuz Oyunlaştırma kitabı ise nereden çıktı diye sorarsanız Altı Hoca çok yenilikçi bir hoca açıkçası. Dediği gibi Türkçe'ye birçok eser kazandırmak istiyor. Ve böyle bir fikirde bulundu. Hani grupla paylaştı. Bir kısım arkadaşlara deneme çevirisi gönderdik ve kabul oldu. İrem ve Altı Hoca'nın desteğiyle birlikte bu kitaba başladık. Çok bilgi öğrendim bu kitapta. Aslında ilk başta baktığımız zaman kapağında sadece yöneticiler, liderler olarak gözüküyor. Ama birçok insana, birçok kesime hitap ediyor aslında. Mesela ben burada öğrendiğim zaman zaman puanları sıfırlama tiyosunu sınıflarımdaki oyunlaştırmalarda kullanıyorum. Ki geride kalan olmasın diye. Dolayısıyla bunu okurken lütfen sadece diye düşünmeyin. Bu liderlere, yöneticilere yönelik bu kitabı ne yapayım ben diye düşünmeyin. Birçok kesime hitap edecek bir kitap. Ayrıca okuyucuyu sıkmayacak hap bilgilerinin olduğu bir kitap. Birçok kitabı okudum bu süreçte oyunlaştırma ile ilgilenirken. Gerçekten hap gibi bilgiler var ve hani uygulanmış, sonrasında da yardımcı olacak. Nerede bir sorunla karşılaşıyorsanız orada tam bir aslında tiyo veren cümleler var, bölümler var. Okurken bir bakmışsınız, kitabı bir çırpıda bitirmiş oluyorsunuz. Ben 4 sayfa okuyayım derken bir bakıyorsunuz, kitap bitiyor bir anda. Dolayısıyla Toby'ye bu faydalı bilgileri bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Thank you Toby for your contribution of the book. Teşekkür ediyorum. Sözü İrem hocama veriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Merhaba. Hocam siz giriyorsunuz değil mi? Tabii yok ben İrem'i keyifle sunmak isterim. Contribution da diyemedim hocam. Ben de diyemedim. Ben de o yüzden Toby'ye de söylüyorum. Sevgili teşekkür ederiz Gülşen hocam katkınız için. Sevgili İrem ben hani burada da söylemek isterim. Bizim grubun aslında ben yola çıkarken ilk davet ettiğim ya biz bir event yapsak bizde olur musun dediğim sonra şaka yolunda takıldığım ona bir numaralı GamFeder diye. Doğrudur.
GamFed Türkiye topluluğunu kurmaya başladığımızda ilk davet ettiğim insan kendisi. Çünkü kendisi bir öğrenciyken aslında bizim topluluğa katıldı. Şimdi de artık mezun oldu ve kurumlarda inşallah oyunlaştırma yapacak. Bu kitapta da gönüllü bir şekilde çeviriye destek verdi. O yüzden çok güzel oldu diye düşünüyorum. GamFed yolculuğuyla beraber böyle bir, hani ne diyelim, evladiyelik bir anı, hani kütüphanenize koyabileceğiniz bir eser. Eser deniyor bunlara bu arada. Ben de ilk kitabımı yazdığımda sevgili Kulağı Çınlasın Abaküs Yayıncılığın kurucusu Cevahir Hoca'ya teslim ettiğimde eseri teslim aldık. Eser nerede hocam demiştim. Ben kitap getirdim demiştim. Sonra hocam artık bu bize geldi, eser oldu demişti. Hakikaten böyle bir esere de ismi geçti. Benim için çok kıymetli İrem. Tekrardan katkın için teşekkür ediyoruz. Hem bir kendini tanıt, hem de bu yolculuğu bir anlat, hem de bir GamFed gönüllülüğünden bahset İrem. Evet, ben de teşekkür ediyorum hocam. Ekranımı paylaşacağım şimdi sizlerle. Kısaca da kendimden bahsedeceğim. 24 yaşındayım, İngilizce öğretmeniyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Ve 2017 yılında üniversite okurken Eğitim Teknolojileri Zirvesi komite üyesi oldum ve daha sonraki zaman dilimi içerisinde Aslı hocamla tanıştım yine bu vasıtayla. Kendisinin bir sosyal girişimi vardı, Time Go App. Öncelikle oydu hocam. Bir yıla yakın birlikte çalıştık bu girişim üzerine. Ve daha sonra bana şöyle bir şey söyledi. Ben dedi, yurt dışında böyle bir federasyon var, GamFed. Ben dedi, onun bir ayağı olarak Türkiye'de oyunlaştırma konferansı gerçekleştirmek istiyorum. Ne dersin, nasıl olur sence dedi. Bu fikir bana çok heyecan verici geldi. Ve sonrasında bir takım girişimlerde bulunduk. İşte yer baktık, konuşmacılar ayarladık vesaire. Ve ilk etkinliğimizi 2017 yılında gerçekleştirdik. Küçük böyle bir gerçekten meetup gibi, küçük böyle hatta workshop havasında bir etkinlik oldu. Ve o zamandan bu yana 4 tane konferans, 2 tane hackathon gerçekleştirdik. Bunun en büyük aslında noktası, o zamandan bu yana çok güzel bir ekip geliştirdik diyorum ben her zaman. Bu ekibe giren çok kişi oldu, çıkan da çok kişi oldu. Ama ben inanıyorum ki buradan çıkanların boş çıkmadığını biliyoruz ve buradan hani buraya gelenlerin de çok farklı, herkesin katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel anılarımız da oldu, çok güzel şeyler de paylaştık, zorluklar da paylaştık. Benim GamFed sürecim bu şekilde. Tabii biz pandemi süreci olduğunda biraz tıkandık. Acaba ne yapabiliriz dedik. Herkes gibi canlı yayın konusu gündeme geldi. Daha sonra Toby'nin kitabıyla karşılaştık. Altı hocama bu desteği sunduğu için, bu opportunity verdiği için, bu seçeneği sunduğu için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve Toby'ye de böyle güzel bir kaynak yazdığı ve yarattığı için teşekkür ediyorum. Ve Gülşen hocama da katkıları ve yardımları için teşekkür ediyorum. Benim Altı hocamın yanında geçirdiğim bu çıraklık sürecinde öğrendiklerimi pekiştirme ve hatta bir üst seviyeye taşımama sebep olan bir süreç oldu bu kitabın çevirisi. Ben şu anda yüksek lisans yapıyorum. Siyaset bilimleri bölümünde İTÜ'de. Ve aslında bakarsanız oyunlaştırmanın biliyorsunuz birçok alanla kesiştiği noktalar var. Yine benim çalışmam belki bu konu üzerine olur diye düşünüyorum. Böyle bir kombinasyon olabilir diye düşünüyorum. Infinite Gamification, Sonsuz Oyunlaştırma kitabına da gelirsek eğer, bu kitapta benim en sevdiğim bölüm, aslında Gülşen Hocam'la birlikte sevdiğimiz bölüm, sonradan gelenleri kurtarma bölümüydü. Bu bölümden baz alarak ben de şunu söyleyebilirim. Oyunlaştırma normatiftir. Bu yüzden sadece birkaç metodun öğrenilip uygulanmaya çalışması yetersiz olabilir. Çünkü biz yine söylüyorum, çıraklık sürecinde öğrendiğimiz o birkaç yüzeysel bilginin daha da altının olduğunu gördük o buzdağının. O yüzden özellikle de bu gibi rehber kaynakların dilimize kazandırılması çok önemli diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz İrem.
tek slaytlık ama çok şey anlatan. Tabii Habita'yı ben unutmuşum. O yüzden Evet. bayağı özel bir fotoğraf. Bizim ilk etkinliğimizde bize ev yerini açan Bahçeşehir Üniversitesi hani ikinci etkinliğimizde aslında bize aynen kapısını açmıştı. Bu da Evet. ikinci mi, üçüncü mü? Vallahi artık ben de karıştırıyorum, büyük ihtimal ikinci herhalde. Evet. İnsanlardan Bu ikinci. çıkartabiliyorum. Bu ikinci galiba, aynen. Hı hı. Aynı iki kere de üniversitede konferans yaptık. İki tane de fiziksel hackathon yaptık. İnşallah bu Haziran'da da online, artık bu dönemin mecburiyeti, online hackathon yapacağız. İrem, çok teşekkür ederim. Çok keyifli Evet, bir biliyorum. paylaşımdı. İnşallah yüksek lisansında da siyaset ve oyunlaştırma, bu arada çok acayip bir ikili yani, hani inşallah tezini oyunlaştırmadan seçersin. Farklı bir konu Evet, olur musun bilmiyorum araştırıyoruz. ama Ha, bence çok bakalım güzel var. bir konu. Evet, Çok teşekkür ederiz katkın için. Şimdi ben ben teşekkür ederim. Toby'ye bağlayacağım. Bir 10 dakika, yani 10 dakika değil ama o kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın içeriği, sevgili Elma Yayıncılık'tan da katılımcılar var. YouTube'da İpek Hanım'ı gördüm, Ahmet Bey'i gördüm. Bizim için çok önemliydi çünkü sevgili, yani Elma Yayıncılık ve özellikle Umut hocamızı, Umut Sav, biliyorsunuz bizim ilk eventimizden beri Habitat'ta da vardılar hatta. Stand açan, CEO olmak kutu oyunu var İzgören Akademi'nin. Belki chatten o kutu oyununun linkini paylaşabiliriz. Şirketlere biraz daha liderlik eğitimini oyun tabanlı öğreten bir kutu oyunu geliştiriyordu o zamanlar 2017'de Umut Hoca. Hatta onların işte bu yakada ofislerinde falan da bulunmuş, oyunun prototiplerini oynamıştık. Biraz geri bildirim de verip katkıda sağlamışlığımız var. Lansmanda da yer almıştım ben CEO olmakta. Çok keyifli bir grup. Elma Yayıncılık'tan da oyunlaştırma kitabı çıkmamıştı. Tamamıyla süper bir erişim oldu diye düşünüyorum. Toby'nin yazması. Mayıs'ta yazdı Toby. Mayıs 2020'de. Biz bu kitabı yanılmıyorsam Şubat'ta çıkardık. Ben kitabı gördüğüm andan itibaren süreci başlattım ve Elma Yayıncılığı'na desteğiyle buralara geldi. O yüzden teşekkür ediyoruz. Şimdi kitabın başlangıç kısmında şöyle bir hikaye var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Kitabı da merak uyandırması için. Oyun teorisini Brian Sutton Smith, oyun oynamanın tersi ciddiyet değil, depresyondur demiş. İşyerlerimize ne kadar ciddiyiz? Sizce bu oyunu bozma zamanı gelmedi mi demişiz. Evet, bence de yani iş yerlerinde oyuna bu kadar uzak durduğumuz için aslında bu kadar çok sıkıntı oluyor olabilir mi? Acaba oyunlar bir şeyleri çözebilir mi? Kitabın vaat ettiği konu bu. Ve dediğim gibi aslında sonlu ve sonsuz oyunlaştırma diye temelde ikiye bölüyor. Bu kısmı büyük ihtimal Toby zaten detaylı anlatacaktır. Ama şu bahsettiğimiz küçük sonlu oyunlar, hafta sonu daha çok satış yapan, işte ne bileyim ödevini getiren gibi mini oyunlar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar sonlu oyunlar. Sonlu oyunların sonu yok ama. Oyun oyunda kalır. Sonsuz oyunlaştırma daha çok işte Oscar törenleri, olimpiyatlar gibi, işte uluslararası insan geliştirme endeksi gibi devamlılığı olan, hani bu hafta kaybettik insani gelişmemizi, bırakalım öyle devam etsin demeyeceğimiz, olimpiyatları bu sene gidemedik, önümüzdeki seneye bakalım diyeceğimiz konseptteki kurguları anlatmaya çalışıyor ve İngilizler bu konuda iyiler hakikaten. Bahsettiğimiz birçok şeyi bunlar da yapmışlar. Kitap 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Bu anlamda benim için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir giriş aşaması var aslında 4 aşama ama sonsuz oyunlaştırma 3 aşamadan oluşuyor. İlki analiz. Analiz yaparken burada bana sorarsanız işte skor verme ama hangi tarz puanlar verme çok kıymetli Toby'nin burada anlattığı. Puan paydaşları, paydaş analizleri, yani puanı yönetici altındaki oyuncuların toplam puanını mı görecek? Kendi puanı olacak mı? Mesela bu tarz sorulara cevap alınıyor. Müthiş sorular bunlar. Takım yöneticisi bu oyunda kendi puanlarıyla, puan içeriğiyle paydaş analizini yapacak mısınız? Oyuncu personaları, işte görüşmeler nasıl olmalı? Oyun öncesi nasıl bir persona yapılır? Oyun sırası nasıl bir persona yapılır? Yani oyuncular nasıl izlenir? Bunlar çok çok kıymetli bilgiler gerçekten. İkinci aşaması bu analizde. İkinci aşaması tasarım. Tasarımda artık işte o sıralamalar nasıl olacak? Liderlik tablosu gerekli mi? Gerekliyse buradaki metrikler nasıl olacak? Az önce Gülşen Hoca'nın dediği gibi puan ilerlemeye başladı tasarımda. Yarı yolda giren oyuncu ne olacak? Yani bir aylık oyun yaptınız, 15. günde gelen çocuk ne yapsın? Tamam. Veya geride kalanlara ne yapılacak? Olumsuz metrikler nasıl kullanılır? Ceza diyeyim temel anlamda. Puan kırma nasıl yapılır? Takım oyununda takım olarak hata yaparsanız takım olarak mı puan kırılır, hata yapan mı kırılır? Gibi metrikler nasıl ilişkilendirilir? Bunlar gerçekten çok kıymetli. Lig çeşitleri nelerdir? İşte Duolingo'daki gibi
bronz lig var mıdır ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi. Gruplarken şans unsurları mı gruplanır, yetenek unsurları mı gruplanır, oyuncuya mı bırakılır, bunların avantajları, dezavantajları nelerdir? Rozetler, rozet dediğimiz gelişen rozet mi olacak, sosyal rozet mi olacak, puan tipleri, işte sosyal puan ne demek? Alen Taşçıoğlu işte Ercan Altuymaz'a takdir verdi 5 puan. Bu mesela sosyal puan. Ama Alen Taşçıoğlu satış yaptı 5 puan. Aslında satış puanıdır. Satış puanları ve sosyal puanlar birleştirilmemeli gibi çok somut örnekler var. Üçüncü aşaması da gelişim. Gelişimde ise ben direkt bir yönetici tarzı gördüm. Yani kitabın son kısmı topu 10 sayfa ama ölçümleme, oyuncunun yolculuğu ve bunların ölçmeyle beraber geliştirilecek metriklerin olgunluğu diye bir bölüm var. Müthiş gerçekten. Son bölümde şeyi gösteriyor. Sen bir yönetici olarak bir oyun kurduktan sonra bırakmamalısın. Oyuncunun yolculuğunu takip etmeli, olgunlaşmasını sağlama ve metrikleri oturtmaya çalışmalısın diyor. Hikayeleştirme tarafında da bir örnek olarak şeyi söyleyeceğim. Benim hiç hani mutlaka sizde de soracağım birazdan hani kitaptan aklınıza kalan ne var diye. Şu kahvesini içen insan hikayesi, kahvesini bıraktıran hikaye var. Bir örnek gösteriyor kitabın başında. Hani işte hakem kim seçilir, oyuncu nasıl bakar, o konuları anlatırken bir tane ilginç bir hikaye gösteriyor. Diyor ki kahvesini içerken aslında öyle bir feedback veriyoruz ki kahvesini yarıda bırakıp hemen işe dönüyor. Tamam mı? Ve ben bu oyunu kurdum dedi Toby. Kurdum demiş kitapta. Ben açıkçası daha hani insanlara yemeğini bıraktıracak, çayını bıraktıracak, o keyif 5 çayını bıraktıracak oyunlaştırma kurduğumu düşünmüyorum. Türkiye'de öyle bir oyunlaşma gördüğümü de düşünmüyorum açık söyleyeyim. Bizimkiler daha çok var olan satış sistemlerinin üstüne iletişimlerinin ufak ufak dokunulmuş halleri oyunlaştırma. Ama bu sonsuz oyunlaştırma bu metrikleri işe nasıl hakim olacağınızla ilgili güzel bir başyapıt. Bu anlamda da çok kıymetli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve sadece dediğiniz gibi yöneticiler değil, topluluk yöneten, karar verici noktada olan aslında bunu bir yerde de yazmıştım. Geleceğin yöneticileri için temel bir başvuru kaynağı. Niye geleceğin diyorum? Bugün hiyerarşiyle yönetebiliriz arkadaşlar. Tamam. Zorla birilerine bir şey yaptırabilirsiniz ama yarın yaptıramayacağız. Çünkü zorla ödev yaptırabiliyor musunuz? Aramızda öğretmenler var şu an hani Zoom'dan görüyorum. Kafa sallıyorlar. Zorla öğretmen ödev yaptırabiliyor mu? İşte zorla artık rapor da yaptıramayacaksınız. Zorla sunum da yaptıramayacaksınız. Çünkü o çocuklar yeni nesil daha yaratıcı, daha özgür, daha verimli. Tekrar söylüyorum. Daha yaratıcı, daha özgür, daha verimli. O anlamda geleceğin yöneticisinin kesinlikle oyunlaştırma metodolojilerine hakim olması lazım. Ve bu anlamda bu akşam da güzel bir kapı olur diye düşünüyorum. Böyle bir paylaşımla aslında giriş yapmak istedim. Çünkü seansın kalan kısmında Toby'nin yarım saatlik bir sunumu olacak. İngilizce olacak. Küçük küçük chatten biz katkılar vereceğiz. Sonradan Türkçe altyazı ekleyeceğiz. Kapanışta da arkadaşlar sorularınızı alacağız ve 3 tane en iyi soruyu soran, dediğim gibi hani ilgili, alakalı, güzel soruyu sorana Elma Yayıncılık'tan adresine bu kitabı göndereceğiz. Yanında da küçük hediyelerimiz olacak diyerekten. Şimdi İngilizce'ye dönüyorum arkadaşlar. Thank you, Toby, for your passion. Because we are just talking in Turkish more than half an hour, I think. And sorry about that. And right now, it's such an honor to have you in our session. And we just talk about your book, and also İrem and Gülşen shared their experience with GamFed and GamFed Turkey too. That's actually, you are one of the co-founders. Maybe you are going to mention about that too. Thank you for founding GamFed, and thank you about writing this infinite gamification book. Such an inspiration for me, for my personal side, and such a believing that I am in right path to the I'm following right now, because the gamification is a very futuristic for a administration model. I think infinite gamification in the future, so that supports my ideas. While I'm reading your book, I always think that, yes, that was what happened, and I couldn't answer this way. I should answer this way. So I learned a lot. I very proud of your book, and such a, I have a very common positive way in your ideas in your book and stories. I just shared in Turkish to all communities for right now watching, and after the session, we are going to share this session too. So welcome again.
And the stage is yours, Toby. Thank you. Thank you so much. Thank you, Erkan. Thank you, all of you. It really is lovely to be here. I think only in a pandemic could we all meet to discuss gamification on a Saturday evening. It's amazing that we're here, but it's great for you to spend your time like this. So thank you for giving up your time. The purpose of this book is to make Turkey great, isn't it? That's why we're here. That's why it's in Turkish, is because we want to make Turkish people, Turkish businesses, Turkish organizations, Turkish schools, we want to make them great, and we want to bring, you know, the latest thinking in this area of leadership and management, which we're calling infinite gamification. So that's why we're here, and I'm just delighted that it's in Turkish. You'll be pleased to know you're ahead of all the other non-English languages. So English is my native language, but there isn't infinite gamification in Chinese. I was just thinking of all the languages it's not in. It's not in Chinese, it's not in Spanish, it's not in Russian, French, Portuguese, Japanese, but it is in Turkish. So fantastic. And for that, I have to really thank Iram and Gulshan. Thank you for translating it, for putting all those hours in. I really appreciate it. I have to thank the publishers at Elmer, thank you for publishing it, and of course I have to thank Erkan himself, who without it we wouldn't all be here. Without him it wouldn't be here. So thank you to all of you. When I was thinking about what I would share just briefly today, I think it's probably the most useful thing really is just to think, when and where is this useful? When are we going to do gamification? Because quite often with anything new, like gamification, it's quite sort of jazzy. It's a shining bright object. And we think, oh, great, we'll use it here. We can use it here. We can use it here. But actually, the trick with anything new is to know where it actually makes the right difference. So what I want to talk about today is the places and the people with whom you can use gamification, and in particular infinite gamification. The first thing to note is, what's the difference between infinite gamification and finite gamification? And there have been lots of books and lots of thinking over the last 8 or 9 years, particularly around that finite gamification, which really is about saying, if you go on this journey with me, you will reach this goal, and we will give you feedback on your way on that journey. So, and with gamification people, we call it the epic win, the point at which it finishes. And so those are typical gamification programs where you go on a journey, you get some feedback, maybe some points, badges, you maybe get a nice narrative, and you get to the end, and it's an epic win. And hopefully through that process, you've learned something or done something. That's finite gamification. Infinite gamification is different. Infinite gamification is where there is no particular end. It can go on infinitely. It can go on forever. But I'm still getting better at what I'm doing. I'm still, as an individual, being gamified. I'm still going on a journey. It's just that I can keep on getting better. So that's the difference. And actually, when you look at the world of these sorts of programs that are out there, actually the infinite gamification type, there are probably more of those out there, because everybody who's ever managed a team or taught a class or has or run any sort of organization is using infinite gamification at some level. Because if every week we say, yes, you did well or you did badly, that's infinite gamification. It may be a very simple version of it because we've given you a score of good or bad, but at the end of the day, that process of every week as work comes in saying, yes, we had a good day today, or we had a good week today, or we had a bad week, that's infinite gamification. So as a manager, you're always gamifying the people you're working with, or as an individual, you're gamifying yourself because you're reviewing how you did. The question is whether you're gamifying yourself well or badly. Have you chosen a good score that ends up with the good result, or have you chosen a bad score, a badly designed score that ends up with not quite what you expected? So I'll give you 2 examples of scores that are out, infinite gamification programs that are out there. So Fitbit, which I know that many people in Turkey use Fitbit. The Fitbit
helps you get fit. So, and it's actually, it has quite a good score. The number of steps you do, if you can hit your 10,000 a day, that helps you get fit. An example of a bad score was in the Wells Fargo Bank in America. What they did is they said to their staff, for every new account you open, we will give you a bonus for your customers. And what happened is those staff then went and opened 1.6 million fraudulent accounts and nearly brought down the whole bank. So that was an example of a bad score, by giving people points and rewards for opening accounts on their customers' behavior without any controls in place. So the point is that when we're looking at infinite gamification, whether it's for other people, whether they're coaching or managing others, or whether it's for ourselves, that we can do it well and we can do it badly, or we can do it badly. So the reason for creating this book, and I'm so delighted it's in Turkish, is so that when it comes to you and you need to create a score or create a program, whether it's again for yourself or for others, is you can create a good score and a good program. And so the process that Erkan talked about earlier of analysis, of design and evolution, that is, I don't speak Turkish, but I was able to pick up that. But that process will help you to create a good score, which will get you the result you want. So that's why we've written the book. That's what it's for. It's to make sure that when you're using this technique of gamification, when you're using scores and feedback to motivate people to make changes, to do things that you want to happen, you make sure that you get the right results. That's what it's for. So when do you use it? So in my experience, there are kind of three areas that we might want to try and improve. We might want to learn something, we might want to adopt something, and we might want to perform well. Learn, adopt, and perform. So when we learn something new, then we just need to pick it up. We need to learn to ride a bike. We need to learn to be a sales professional. We need to learn how to use Twitter. And that's kind of learning is a one-step thing. Once I've learned it, I've done it. Once I can ride a bike, I'm riding that bike. Once I've learned how to use Twitter, I've created a Twitter account, I can use Twitter. So that's that first step, learning. Adopting is a little bit more different. That's about how do I adopt this habit of using this of doing this on a daily basis. How do I, for example, how do I make sure that I'm cycling to work or to school? How do I make sure, if it's Twitter, how do I make sure I'm tweeting regularly to keep my audience engaged? So that's all about adopting. How do I adopt a new behavior into my life? How do I make a good behavior into a habit? And then the third aspect, that performing, how do I make myself more successful with that third aspect? How do I make how do I make sure that I get to cycle on time and I get fit? If it's Twitter, how do I make sure that I'm growing my audience and I'm creating an engaged audience? So those three steps, so learning, adopting, and performing. Now, infinite gamification is okay for learning. You can use it, but it's by definition, it's finite. Once you've learned it, it's finished. So actually, infinite gamification really works well when you're trying to adopt something new or to perform well at it. That's when you should be thinking, okay, I want to use this process of adopting of infinite gamification because I want people to adopt something or to perform well at it. So let's take an example of some types of metrics that we can use, and this is very much from the book. We have this idea of lead v lag metrics. So let's take an example of a manager who is a sales manager. So this person is managing a team of 10 sales representatives. Okay, so sales executives, maybe they're working at Beko or somewhere, they're selling tumble dryers or washing machines. It doesn't really matter what they're selling, but what does matter is that there's 10 of them and they're all probably doing the same role. So that's the first thing. Those 10 people are working on they're doing this pretty much the same thing. Now, as human beings, we're all very good at
we're all very good at the lag metrics. We intrinsically kind of focus on them. So I know, for example, if my lag metric on Twitter was number of followers, we're all pretty good at counting the number of followers we have. We all know, don't we? Oh, I've got 10 today, or I've got 2,000, or whatever it is. But we're not very good at tracking the lead metrics. Those are the metrics that where we have to do something that results in the lag metrics. So we're not very good at tracking, did I actually tweet? Were people interested in my tweets? Was I talking well? Or if I'm a sales rep, again, those 10 sales reps, they're pretty good at tracking their sales revenue. They know how many washing machines they've sold that month. But they're probably not so good at tracking how many customers they called, how many phone calls did they make, how many networking events did they attend, how often did they check their emails and make sure that they were following up with prospects. So there's all sorts, those are all the sort what I would call lead metrics, the lead activities, the things that lead to the lag metrics, the results. So lead, when we're looking at gamification, what we might say is, well, look, I'm a sales manager. I'm already giving my staff rewards, bonuses. I'm paying them for the lag metrics. I'm already saying to them, you're great salespeople, and if you hit your targets, you'll get your commission, or whatever it is, or however I'm using it. So actually, as a sales manager, I'm already doing that. It's the lead metrics where gamification can come really useful, because these are things that those sales guys, the sales team might not be doing enough of. So they might not be phoning enough prospects. They might not be checking their email. They might not be going to networking events. So that's where I, as a sales manager, can create a program which says, let's see if you can do better at these lead metrics. And so that's for me is where the infinite gamification model can best be applied. When you may have people who are good at the lag metrics, they're getting their results. If you're a teacher, for example, I know there are teachers here, your students are getting the students know what their results are in terms of the percentage marks, but have they been reading the books? Have they been doing this, putting the time into the studying? And have they been attending lectures? Have they been attending tutorials? There's lots of different lead indicators that lead to the results. So, and gamification really works well when you focus on those lead indicators. So that's when to use it, and how to do it. To be honest, it's very much up to you, isn't it? So one of the great things about infinite gamification is you don't need anything complicated. You just need a pen and paper. You just need a whiteboard. You just need a spreadsheet. You don't need to have beautiful graphics and beautiful design and to wow people with pop-ups and badges. That's not necessary, because what you're doing is you're communicating to people their own feedback and saying, this is how well you're doing at this activity, and look how well you're doing this week versus last week, or this month versus last week. And it could be you as an individual, you as a team, or all of us together. It doesn't matter. But so the key thing there is that the way you do it is not about a pretty result or a frightfully clever computer program. What it's about is good design. And so it's about having the right design as a manager, as a designer, as a coach, to think through what is it that people need in order to be successful, and how do I give them that feedback. So that, to me, is what's really exciting about infinite gamification, is it any of the 2.5 million businesses in Turkey could be using it today to make their business better, because it doesn't require anything else. It just requires you to think through what is it that we need to achieve, and how do we achieve it well. And then once you've got it going, to evolve it, to tune it, to keep it moving. There's no need to sort of create a program and say, oh, it didn't work the first time, let's throw it away. You can create a program, you can continue to evolve it, design it, because nothing starts perfect. Everything needs evolution. Everything needs to get better. And so by using this framework and this model, my hope is that you can create programs that really work for you and your staff and your team. So that's really kind of a summary of what I wanted to share with you today, really. So it's infinite gamification is particularly good when you
want to get when you want to get better at something, when you develop a habit or get better at something. It's particularly good when you've got lots of people who have the same job title. It doesn't really work, you know, or you just have, so you've got lots of people who are all trying to do pretty much the same thing. And then finally, it's great not for the final results. Don't gamify your final results. Gamify the lead. Gamify what goes into the final results, and then you'll see that everybody will start to enjoy and value the feedback because you're helping them to get better at what they're doing. So there we go. I'm really sort of be delighted to answer any questions that you have. I'm happy to chat for whatever. But firstly, finally as well, you did say about GamFed. It's great to see GamFed here. It really is. I just to finish with that. I mean, the whole point of GamFed is that these ideas and this technique is shared more widely, that we all get better at it together. And the fact that you guys are meeting in this group to do that is absolutely the right idea, because no one can do it alone. It's only together can we start to get these ideas right and to get them out so that other people can use them effectively. Thank you very much, Toby. Let me ask you a question about infinite gamification first. Then maybe you can also mention about little bit GamFed too, because maybe some of our watchers and members doesn't know that you are the one of the 4 founders of GamFed. And can you tell us a little bit the story of how you found the GamFed too? Yes, why not? So funny enough, so Niels van der Linden, he's based in Turkey. So he was one of the founders. Roman Rakwitz, who's in Germany, and Nicholas Bammer, who's in France. The 3 of them got together and phoned me and said, look, we think that if anything's going to be started, it also has to have somebody who speaks English. You know? So I was my only real kind of claim to be as part of the founding 4 was that I spoke good English and I was able to set up a bank account in England. But it was a good enough reason, because we met as a 4 online. So it was originally online, and our goal was really to say, how do we get gamification as a new technique? How do we make sure that the best practice is shared? That was for me one of the key things around GamFed. Is that I've been part of other, I mean, I ran the Facebook Developer Garage in London. I did the Direct Media DMA Social Media Council when that came out. So I've done a little bit of this sort of thing before. And the key things that you learn is that if you just let things just sort of go off they can sometimes sort of go off in their own directions, and actually it's when you've got lots of different organizations with different perspectives on it, actually the whole thing becomes so much stronger. So that was really the kind of the key thing, was how do we become stronger as a group? How do we create best practice that everyone can use? And yeah, no, it's been great. The most amazing, one of the GamFed sort of stories, I suppose, is that, Nicholas, I think, has probably dedicated the most to it. But I don't know whether you know that when he was on one of our phone calls, he suddenly went dead and he'd got hit by a car. Poor fellow. So he was on a GamFed phone call and suddenly he went dead, and we were all like, oh well, Nicholas has got bored of the conversation. But not at all. He'd actually been hit by, poor chap. He's absolutely fine now, but he had a horrible time. So so Nicholas has actually sort of, given more than any of us to GamFed. So I salute him more than anyone else, I think. But it's been a useful organization just for sort of for getting together, spreading best practice, ensuring good quality for the whole of the gamification industry. Thank you, Toby. We got questions for our last 10 minutes. Let me Merve is going to ask you. Some of them is in English, some of them is Turkish. Okay. But Merve, go on. Can you choose and ask Toby the questions? One questions. Epidemic questions. Do you think that big companies like Apple or small business with
hundreds or so people would benefit with gamification. Yeah, so infinite gamification is designed for anybody who is managing or coaching others. So if you're coaching or managing people, whether you've got 10 people, 100 people, or 1,000 people, it doesn't really matter. The point is that this is a technique to help you lead and manage people by giving them good feedback. Thank you. Other questions? Hamide Dalsız. Oyunlaştırma serüvenine nasıl başladınız? What's that in English? How you start your journey with the gamification? How you met? Oh yes, how did I meet Joseph? So I started writing social games, so social gaming, so games for Facebook, for Sony PlayStation, and for Reckitt Benckiser and some other big companies. So I sort of discovered the gamification for me was I just discovered how impactful that essential kind of one of the essences of gamification is that when you give someone their score, they're very interested, and if you give them their score in relation to their friends, they're super interested. So, and it doesn't matter what the score is, but if you give someone a score in relation to them, they're interested, and if you give them a score in relation to their friends and colleagues, they're interested. And we did that with our social game with marketing programs, and that really kind of kicked off my interest in the whole area and science of gamification. Thank you, Toby. Other questions? Like how can we encourage teachers to gamification in teaching English at school? Yes, so in teaching, so I think what I would encourage you to do is to, if I was an English teacher, would be to start by asking your students, how can I give you more feedback that will help you? So I would start with the students, maybe as a group, a focus group. So we talk about focus groups in the book. So getting 3 or 4 students together and saying, what will help you learn English better, and how can I give you feedback on that? And that from that you'll start to draw out the habits for adopting that they want, and the information that they need in terms of how they perform well. And you might find that your students are the same, but I mean every class always is a little bit different, and that's where the interest may lie for the teacher. Let me ask Merve. Deniz wrote here to one question. Son oyunlaştırmada sonsuz oyunlaştırma içinde mini oyunlarla nasıl skor ilişkisi kuruluyor? How you get connection over score, Toby, between infinite gamification and finite gamification. Actually, we call finite gamification like a mini games, but the real actually gamification is a infinite gamification. So if you have mini games, how you make a connection between them, with the infinite gamification and between the mini games? Yeah, so if the mini games are the activity that you want, what I've seen people do is that each of the columns on your infinite gamification scorecard, if that's how you're doing it, may be a different mini game, because each mini game is an activity that you want people to do. So I would do it like that. So each mini game is column A, column B. So if you've got 3 mini games, and then the final score is either the total of those 3, or the rank of how you did in them, or just a tick box for each of them. But that's the kind of the connection is infinite gamification in one sense is an umbrella that allows you to have different activities underneath it that people are doing. Thank you for your answer. Başka, is there any question? I think I have a question from Deniz. Let me read in first Turkish. It's a long question. Geride kalan oyuncuları akışa almak tabii ki önemli, ancak zamanında ve gerekli şekilde görevlerini yaparak puan kazanmak daha önemli değil mi? Bu durumda geride kalanları nasıl bir puanlama gerekir? Wow. Okay. It's going to be hard for me to translate. I think Deniz wrote your book probably. It's very important to have the players who got behind, to add more scenarios to them, but it doesn't supposed to be they have to be on time for this game and collect these points, and doesn't going to be hurt
the other players if we can add more layer to the who got behind. Yeah, Yeah. You're right. So that's part of your design. I think one area the point is that it's difficult to design in those scenarios where you've got new people coming in all the time, or you've got latecomers. It will depend on the individual context. But there are different ways in which but the point of the book is to ask the question, what are you going to do in that scenario? And then you have to come up with a solution that's going to work for you, Dennis. The one thing I would say is that it's important to get the difference between a point and scores right, because points as a language points tend to be things that I do to get points, but they don't mean anything to me, whereas a score is meant to mean something to me. It's how well I'm doing at something. So in a good design program, it doesn't matter if I'm late because I've seen my own score improve. It doesn't matter if I'm late to Fitbit because I'm trying to get my own score to improve. It's not about, I'm not winning Fitbit points. I'm not trying to compete with Erkan to have more Fitbit points. I'm trying to improve my own score. I'm trying to get better myself. So a good program doesn't necessarily matter. I hope that helps. How is it possible? Altı hocam, bir soru var, onu ileteyim. Süper. Özel gereksinimli bireylerin istihdamını sağlamada, onları ortama, iş arkadaşlarına da özel gereksinimli bireylerin özelliklerini de entegre etme konusunda oyunlaştırma çalışmaları mevcut mudur? Aynen mevcuttur aslında ama istiyorsanız Toby'ye soralım. Özel gereksinimli bireylerin istihdamı. This is a question about special needs guys like autism or this kind of disabled person. Is there any kind of approach, gamify approach to orient them to the existing business environment, Toby? So I think the short answer is no to that. I don't know. Is the short answer. I haven't got any examples of that. I'll have to come back and find one. So I don't have I think so. What I understand to your question is, what are we doing with what? Yeah, I don't. Is your question about how do we, if we have people with different abilities, how do we support that? Is that what your question is? No, disabled or special needs care, like autism. Yeah. I'm trying to think of an example. One might come to me. Let's go on to one other question. I'll Of think course. about it. Bertilda has a question. One of our members. Biten sonlu oyunu sonsuz oyuna nasıl çevirebiliriz? Bu biraz zor bir soru olmuş ama zordan kastım zaten biten. How we can change finite game to the put to the infinite gamification. You know. Good. Okay. Well, so football is the example, and I think this also might help with one of the final questions, the other questions as well. So football is a good example of a finite game and infinite gamification blended together. So a game of football is finite, isn't it? You know, there's points, I win, you know, whoever it is, you know, Manchester United, Galatasaray, one of them wins, okay, a game, right? But the infinite gamification part of that is the league, is the fact that after those, you know, there's multiple games lead to the league. The league carries on every year. We have new seasons every year, or the World Cup if you want a tournament format. So the infinite gamification is the league and the thing that keeps us all kind of keen and going. The finite game is the bit that makes up the football. I think that's probably the most helpful one I can think of. Yes, that will be helpful. That's a very good question we got. Let me ask you very quickly. How is it possible, or which model do you suggest to change the finite behaviors of an organization to infinite model? Like there's a culture of finite environment and need to transfer to infinite journey. Mm-hmm. So can the question tell me which sort of behaviors you're thinking of as finite? Specific behavior, right? Yes. Bu soruyu kim sormuştu? Spesifik bir davranış, yani modeli de söyleyebilir mi? Yani bu şey de olabilir. Atıyorum 8'inde masasında olması, atıyorum kendini devamlı yenilikle getirmesi,
gibi veya kolektif olması, spesifik birkaç behavior gelirse onu sorabiliriz. Çok güzel soru bu arada. Kim sormuşsa bence bu kitap... Arkadaşlar sorulara kitap ödüllerimiz var. Ben mesela bu soruyu soran arkadaşın ismini not alalım, Merve. Ve bu güzel bir soruydu. Deniz'in sorusu çok güzeldi. Hem Deniz Ölçerel'e hem de Deniz Erol'a 2 tane daha kitap gönderelim. İyi sorular hakikaten. O anlamda bence izleyenler de faydalanıyordur diye düşünüyorum. Bu hani yarıda gelenlerin. Deniz Erol'a benim de bir katkım şu olacak. Bir insan hani yarıda kalıp hep şey diye düşünmüş. O da oyunlaştırma yapıyor çünkü İmona'da. Hani oyuna girmemiş, sonradan giriyormuş senaryosu düşündü ama aslında Toby'nin kitabında da var. Giren çıkan oyuncu da olabilir. Yeni başlamış da oyuncu olabilir. Oyun büyürken de eklenmiş oyuncu olabilir. Yani o suçundan dolayı değil, tembelliğinden değil. Aslında oyun kurgusunda yeni gelen, geride kalmasına kalan oyunculara da ne yapılabilir ile ilgili fikirler veriyor diyeyim. Spesifik davranış çıktı mı? Onu sormak istedim. Spesifik davranış var mı? Örnek olarak çıktı mı? Spesifik davranış var mı? It's just while you're answering the question about the sort of special needs and autism, I think the key thing is that I think that infinite gamification will, of course, work quite well with autistic people because autistic people like numbers. I mean, there's if you've had anybody friends and it's quite direct. So anything that helps with any type of special needs, I think that the delivery mechanism is important. I mean, we did a project with who not special needs people, but people with workers who didn't really use computers very well, and so for them we printed it out, and they got a printed sheet in their pigeonhole, and which allowed them to get the feedback that we wanted them to have. So I think the key with any special needs is just to make sure that you're adapting the delivery to fit their particular special needs. Melisa Karataş'ın çok güzel soruları var. Tanıyor muyum? Bilmiyorum Melisa'yı ama bizden mi? Çok beğendim. Mutlaka ona da bir kitap gönderelim. Güray Zumbul'u da not aldık. Melissa asking you, Toby, I think it's a great question and I will update the question, by the way. For example, a gamification journey is started with the success way, but in time, if it's going to be unsuccessful way, how we can save it and why most common failure happening in gamifications? So the most common failure is failing to think from the player point of view. I mean, is to make it valuable for the end user, for the person who's being gamified. That's the thing that most managers and people get wrong. They say, well, why isn't anybody engaging in my gamified program? Well, because if there's nothing in it for them, they won't engage in it. If they're not seeing it as valuable for them, then they won't do it. The reason that there's so many of us on Fitbit is because it's valuable for us. It's not valuable for Fitbit that we are running. It's more valuable for us. So that's the sort of the key to that. In terms of this sort of so that's I mean, I think so that to me is the key kind of the key kind of learning is you've got to get people you've got to make sure it's a value to the person. At the same time, you also need to have the corporate and the together value as well. And the second thing I think people do wrong is that they fail to evolve in a communicative format. So what infinite gamification is about is, let's try and find out what's going to be useful first for you. So imagine you're the teacher, going back to that English teacher, they've got the focus group. The second thing you need to do is to keep going back. So you maybe run it for 2 or 3 months and then go back and ask again, is it useful? Are you getting better? Are we all getting better? How can I improve the program? And it's that iteration that so few gamification programs do, but is actually crucial to its success. Deniz'i paslaşacağız, evet. Aslan Özdemir. Aslan'ın sorusu çok iyi. Bence Aslan'a da kitap verelim. Deniz Erol'unkini oraya verelim. Deniz almış galiba. Çalışan memnuniyetine, performans yönetimine yeteri önem vermeyen işletmeler varken oyunlaştırmayı iş süreçlerine dahil ederken nasıl başlamak lazım? Toby, I think it's a great question and I have also ideas to them. If a company, if there is no culture like human-centric experience design, employee engagement,
and if they don't have any culture about that, how we should start for gamify experience and gamification projects? Good question. I'm going to look forward to. You're going to have to answer it as well, so I'm looking forward to hearing what you think. But yeah, you have to start small. I mean, you have to find quick wins within the organization where it will work. The one thing my experience of this is, which would be interesting for you in your circumstance, is that infinite gamification still works even if you don't manage those people. So the key with infinite gamification is you can use it as an influence tool as well as a management tool. That's why I put on the book leadership and management. It's not just a management tool, it's also a leadership tool. So if you have an idea and you have a behavior that you want from your co-workers or even your managers, you can gamify your managers. But if you have a behavior that you want, you can gamify them using this process, and you will influence them to see change. And as an example of that, I gamified the United Nations top brass, all the top people at the United Nations, and I created a program to encourage them to use social media more, and they got engaged with it. And I was suddenly sort of talking to the ex-prime minister of New Zealand, was asking me, how do I do better on your gamification program? Because I want to be better at social media. So it actually works as an influence tool as well. So in answer to that question, I would say, find something where you find a behavior you want to influence change and just do it. Thank you. But let me answer in Turkish, Toby. Aslan. Ya Türkiye'de because of the culture, yani kültür nedeniyle iki yöntem yapılıyor. Birincisi dediği gibi Toby'nin start small dediği gibi, en sıkıntılı konu neyse, gerçekten hani çok kötü durumda olduğu bir konuysa o konudan başlayıp oraya başarı hikayesi çıkartmaya çalışıyorlar. Biz gerçekten işte hafta sonları düşüyoruz. Biz hakikaten ay sonları yeni sezonda düşüyoruz neyse, veya biz takım oyunlarında düşüyoruz. İnovasyon fikir girmekte düşüyoruz dedikleri yerden başlamaya çalışıyorlar. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem de tüm organizasyonda bir oyun istiyorlarsa, ben birçok projeyi öyle başlattım. Bilgi yarışması öneriyorum. Yani sizin Kahoot diye hani kullandığınız, ama işte kurumlarda, yazılımlarda var. İşte Quiz Game gibi, Quiz Modon gibi, Imona gibi, Inustor gibi yazılımların da sorular ekleyip ama satış yapar gibi en iyi takım hangisi, işte en aktif takım hangisi, bu takım soru eklemiş, onun sorusu işte şurada çıkmış, şu rozeti almış. İş hedeflerine dokunmadan bilgi yarışması yapabiliyoruz. Yani trivia diye geçen. Ama bu organizasyonel seviyede bir şey yapıyorsunuz o zaman. Yani yöneticiler de giriyor, direktörler de giriyor, CEO'lar da giriyor. CEO'lar meydan okuyor. Koçtaş projemizde olmuştu öyle bir şey. Meydan okuyan 2 tane C-level vardı. Ama iş hedefinde değil. Tekrar söylüyorum, bilgi yarışmasında. Yani 2 tip var. Bir start small deyip bir pain point buluyorsunuz. Gerçekten sıkıntılı olduğu bir konu. Orada bir kontrollü oyunlaştırma yapıyorsunuz. Sonra onu organizasyon çıkarmak için de, organizasyondan başlamak isterlerse de bilgi yarışması öneriyorum ben. Bilgi yarışmasında 4-5 tip var soru. Bilgi yarışması şirketle mi ilgili olacak? Şirket kaç yılında kuruldu? Efendim CEO'muzun kızının ismi ne? Falan filan gibi. Veya bilgi yarışması gibi genel kültür mü olacak? Yoksa Guinness Rekorlar kitabında mı olacak? Soru tipleri de direkt işe mi yönelik olacak? Sigorta kağıdı kaç günde iade edilir falan gibi. Yani işle mi alakalı, şirketle mi alakalı, dünya ile mi alakalı, bunları da değiştirebiliyoruz. Dikkat çeksin diye merak uyandırmak için Guinness'te çekip sonra şirketle ilgili sorular sorabiliyoruz. İnşallah yardımcı olmuştur. Yoksa sadece kitap kazanmak için mi sormuştum Melisa, bilmiyorum ama bence güzel soruydu. Yok pardon, Aslan, özür dilerim. Başka sorumuz var mı? Bence çok güzel gidiyor. Ödüllerimizi de galiba 3-4 kişiye dağıttık. İyi sorular vardı. Merve, sen bana yardımcı ol. Var hocam. Yakup Can Ulaş sormuş. Sonsuz oyunlaştırmanın kişiler için artık akışta kalmaktan daha önemli bir hale gelmesi durumunda onları tekrardan akışa dahil edebilmek için sonsuz oyunlaştırmanın hangi mekaniklerini kullanabiliriz? Yani aslında şöyle hocam, oyundan yani akışta olmayan, akıştan kopan kişileri nasıl dahil edebiliriz? Hangi mekanikleri? Which game mechanics we should use who got out of the flow, so we can
persuasion to take them back to the game? Okay, so game mechanics to get people back into the flow once they're out. So encouraging people back in. Yes. Yeah. Okay. That is a good question. It's a good design problem, actually. There is no one answer, I think, because why they got flow, is it hard, or I don't know, is he bored, or I don't know, maybe just forget. So I think we should take a look about what is the motivational problem about that too. Yeah, what my only kind of one experience I've had of that is where it's like with school, where you give someone a remedial class that's just for them when they're caught out of the mainstream, and you say, okay, let me teach you personally. That's the sort of, so you we've had examples of where people have not wanted to be in the main gamification program, so we kind of create a sort of a sub program that is where they just see themselves and they're just doing the behaviors themselves to get till they're confident enough to say, yes, I'll join the program again. Because often it's a confidence thing, rather than the demotivation is often if there's a design problem, there may well be, but often it's how do we help people build their confidence up again so that they can then fully participate. That's a good question. I think let's wrap up. Maybe last 2 or 3 questions. T. Cherry asked about you. I think it's very common in Turkey too. Everyone think about gamification, and games are related with the kids. And she asked about gamification is very easy and related with the kids, but I think we as adults need that very much too. But is it easy to persuade adults too? What is your suggestion, and what do you think about what is the difference between using gamification to the kids versus adults? So the key thing with kids versus adults. So obviously with children it needs to be a lot simpler, but equally you can get away with more sometimes with kids, because they're not. They move on quite quickly from it. So my main experience of gamifying kids is my own children. And I noticed that they will get engaged, and then they'll move on quite quickly to something else. So it's you can't just give them the same diet over and over again, whereas with adults, because it's part of their job, for example, you might be able to do it. So that's probably my thing. But I don't think most of my experience is very much with adult gamification. It has to be said. I can add about that the kids are not long-term, they are not feeling very engagement for long-term scenarios like collect more 5 points for next week. They are not motivated this kind. They are very living in time. They are very fun-oriented. So I think when we are getting older, we started to think strategically. What about next week? What about next month? What is the status? So I think that's the common differences between them. But I totally agree with the ismini tam şey yapamadım ama T. Cherry ile totally agree with that. As an adult, we need more playful experience for our in business areas. Yeah, I think Gülşen has a question, and you can ask in English in here too. Gülşen, go on. Okay. Is there any financial difference of amount between the finite and infinite gamification? Is it expensive to start? Good question. So in my experience, it's a lot cheaper to do infinite gamification, because you don't need to wow people with. So some of the design theory around finite gamification is you need pop-ups, you need to hit the dopamine and the serotonin, you need instant feedback. So if you read most of the books, there's a lot of it's designed around the idea that you talked about flow. We keep going because there's instant feedback. I need to think. Now that's expensive to develop and design. You need apps. You need some sort of technology to give that regular dopamine hit.
infinite gamification is not focused on that. It's focused on kind of much more self-reflection and self-analysis and have I done well, and it's more of a kind of a news, what I would describe as a kind of a news cycle. Have I done well today? On Fitbit, for example, have I done well this week? And it's more communal. How did we do? And you talk to the people around you. So in that sense, I think infinite gamification can be a lot cheaper and more effective. I think it's both. There's another question about persuasive measurement, and it's a good question, and it's been repeated. I just want to say that one of the other key things that we found with infinite gamification is that if your program is positioned as opt-in, i.e. not mandatory, you will get better engagement, better buy-in, and better results. Now, it's not always possible. If you're managing people, you might say, look, you have to do this. But in general, that the difference between, say, something like persuasive measurement, where you're just saying, I'm measuring you and I want you to do this, it's quite a different language when you say, I'm providing you with a program, see if you can get better. Do you want to join in? You know, Fitbit, no one forced me to add to Fitbit. I chose to Fitbit, and I choose to be tracked. I choose to track how many steps I do each day, and I choose to get better. So that's the key difference, I think, and something to look out for in your design. If you can get your design so that people are opting in, you'll get much better results. I'm not saying you can always do that, but if you can, you'll get better results. I think fair enough. I think we made Toby very tired. And, I think you're all very tired. It's 10 o'clock where you are. Yes, I mean, this event is like an infinite gamification, but don't make this infinite night, you know? No, quite right. Go and enjoy your rest of your evening. Sabaha kadar oyunlaştırma yapmayalım yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Such a honor to have you, Toby. And like I told you, more than couple months, I imagined this night. And thank you for my team to make this great night over on YouTube and also in Zoom and everything. And thank you for Irem and Yushan for presentation and sharing their experience and supporting our book. This is a first book of GamFed translation in Turkey, and it won't be last, let me say it this way, because we just enjoy it, and such a honor to have you. And for closing session, I'm going to pass to Merve, and we got 5 winners in YouTube who got Sonsuz Oyunlaştırma Turkish edition from Elma Yayıncılık. We are going to send next week to their home. They have to reach our social media. Thank you, Toby. Such a honor. And hopefully, after pandemic, like I told you, we will have you physically in Istanbul. And I am sure that GamFed Türkiye is going to arrange a physical conference again in Istanbul in 2022, maybe, I don't know. And that day, you are going to be our guest. Thank you, Toby. Looking forward to it. I'm coming. I'll be on the first flight as soon as I'm allowed. I look forward to it. Yeah, thank you, Toby. Merveciğim buyur. Değerli GamFed gönüllüleri, etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başta Toby olmak üzere. Çok keyifli, çok öğretici bir akşamdı. Çeviri için Gülşen Hocam ve İrem Hocam bize destek olacak. Sonrasında da yani çeviri halinde de izleyebilirsiniz. Kitabı kazanan arkadaşlarımız Efe Demir, Aslıhan Özdemir, Güray Zumbul, Melisa Karataş ve Teacher'i kullanıcı adlı arkadaşımız. Bize Instagram hesabımızdan ulaşıp bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Elma Yayıncılık'tan size kitabı göndereceğiz. Akışta kalmaya, bizi takip etmeyi unutmayın. Bol oyunlu günler diliyorum. Good night, iyi akşamlar.